বাংলাদেশ হিন্দু ধর্ম অবলম্বীদের উপর অমানবিক নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন ধারাবাহিকভাবে চলছে। এইটার প্রতিবাদ সমাবেশ এবং এর প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় এই লক্ষ্যে ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএসএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারের, আর সরকার এই কাজ করছে না বিধায় ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএসএ এই আমেরিকাতে, নিউ ইয়র্কে, ওয়াশিংটন ডিসিতে, ইউনাইটেড নেশনে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ, মানববন্ধন, ডেমনস্ট্রেশন করে যাচ্ছে। আমাদের এটা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ বাংলাদেশ হিন্দুদের প্রতি অবিচার, হত্যা, লুণ্ঠন, এই ঘৃণ্য রাজনীতির বন্ধ না হবে। আমরা জানি, আমরা এই বিগত কয়েকদিন আগে দেখতে পেয়েছি ঢাকায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শনিবারে 7 জানুয়ারি 2023 লং মার্চ করেছে, এবার তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু মহাজোট এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে 2022 সালে হিন্দুদের উপর নির্যাতন একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন যে 39 জন হিন্দু ধর্ষিত হয়েছে, হিন্দু নারী। এর মধ্যে দলবদ্ধ ধর্ষণ হয়েছে 27 জন নারীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, হিন্দু নারীদের। ধর্ষণের পর 14 জনকে হত্যা করা হয়েছে। মোট হত্যা 154 জন 2023 সালে, 2022 সালে, সরি। এই রকম যদি চলতে থাকে তাইলে বাংলাদেশে হিন্দু আর 5 বছর পর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমরা বলতে চাই এই পরিসংখ্যান যাতে আর বৃদ্ধি না হয়, তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ, অবশ্যই আপনি তার প্রতিকার এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আপনি নির্দেশ দিন, যাতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এরকম অবিচার আর না হয়। তো আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমরা চলে আসছি। তো আমি আজকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আজকে আমাদের এই সাথে এসে একত্রতা, ঐক্য প্রকাশ করেছেন। এই জন্য আমরা আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমরা চাই সবাই সম্মিলিতভাবে এই আমেরিকার নিউ ইয়র্কে সুসংঘবদ্ধভাবে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, যেখান থেকে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দুরা একটু তারা খুশি হয়। কারণ এই আমেরিকা এমন একটা জায়গা, এখানে প্রতিবাদ করলে অবশ্যই একটা অ্যাকশন হয়। আমরা এই ভাব দ্বারা আমাদের চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্যাতন বন্ধ না হবে। Again, my name is Rita Roy, and I advocate for the Hindu population in Bangladesh. I'm a very young advocate. United Hindus of USA is an organization and coalition of all Bengali Hindu temples, organizations, and leaders. It was established early in 2022. আসুন আমরা সবাই মিলে তাদের ওই প্রচেষ্টাকে যেন রুখে দিতে পারি। এতে আমাদের সবার অংশগ্রহণ জরুরি। কোনো একক কোনো মন্দির, একক কোনো সংগঠন, একক কোনো ব্যক্তির দ্বারা সেটা সম্ভব না। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুরা সেই সমাবেশ থেকেই মানে সারা বিশ্বব্যাপী ইসকন 150টি দেশের উপরে এই আন্দোলন করে। তার সাথে আমরা যোগ দিয়ে এই আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী আমরা রূপ ধারণ করে যার ফল এখন বাংলাদেশের এই বছর দুর্গাপূজাতে আমাদের অনেকটাই স্থিতিশীলভাবে হয়েছে। আমরা
আমরা এর জন্য গর্বিত। আমরা ইউনাইটেড হিন্দুসের পক্ষ থেকে আজকের সেই নিত্যানন্দ কিশোর দাস আমাদের আজকের এই সভার সভাপতি আসন গ্রহণ করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব। ইউনাইটেড হিন্দুস আজকের এই সভা আয়োজন করেছে, কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে চাই, এত প্রচার এত প্রসারের পরেও হিন্দু নামের ইন্দুরগুলো আজকের এই সভায় উপস্থিত হতে পারেনি। কারণ মত এবং পথের ভিন্নতা আমাদেরকে দিন দিন সংকীর্ণ করে তুলেছে। এত প্রচারের পরেও রামদাস ঘরামি কেন আমাকে আমন্ত্রণ করছে তাই আমি আসতে পারছি না। এই ধরনের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এখন ঘুচে দেওয়ার সময় এসেছে। 19 সালের পরে যত বেশি আমরা সংখ্যালঘুদেরকে আমরা তোষণ করতে চলেছি, আরো বেশি আমরা 204 সিট নিয়ে 304 সিট 303 সিট নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের সমাজে দখল করেছি। তো আম্বেদকরের কথায় আমি সূত্রপাত দিয়ে আবার আম্বেদকরের কথায় আমি নিয়ে আসতে চাই যে আম্বেদকর চিন্তা করতে যে সংখ্যালঘু তোষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষে কখনো উন্নতি হতে পারে না। তাই আমরা ভারতবর্ষে যে হিন্দুরা রয়েছে এবং যারা মুসলমানরা রয়েছে তাদেরকে তো আমরা বলছি না চলে যেতে, ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে তারা বলছি না আমরা বিতরিত হওয়ার কথা। তা কিন্তু বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের যত হিন্দুরা আছে তারা নির্যাতিত হচ্ছে, সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যালঘুতর হয়ে চলেছে। ভারত যাচ্ছে, চারদিকে যাচ্ছে, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় আর গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হিন্দু জেগে উঠেছে। আর বেশি দিন নেই, আর আমাদের 2024 সাল আসছে, যে 24 সালে আপনাদেরকে এক একটা সার্টিফাই হতে হবে। তাই এই কথাই শুধু আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে আসুন সে 2024 সাল আসছে, 2030 সালের মধ্যে ভারতবর্ষ অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র পরিচালনা হবে, যেখান থেকে গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ আর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পাবে। আপনাদেরকে সবাই এক একটা সেপাই হতে হবে। আমি যখন এখানে এসেছিলাম 2000 সালে, তখন আমরা 2021 সালে যখন ইউনাইটেড হিন্দুস প্রথম সভা শুরু করে, তখন একটা সমাবেশ ডাকলেই কয়েক শত শত হাজার হাজার মানুষ এসে আসলে জড়িত হয়েছিল। কেন? তার একটাই কারণ, আমাদের মা বোন বাংলাদেশে নির্যাতিত হচ্ছিল। আমাদের বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় রীতিরাচার পালন করতে পারতেছিল না। কিন্তু আজকে এটা আসলে খুবই দুঃখজনক যে আজকে একটা অনুষ্ঠান এই হিন্দুদের নিয়ে আলোচনা, হিন্দুদের বাংলাদেশে নির্যাতন নিয়ে কথাবার্তা, কিন্তু আজকে গোটা 50 লোক 100 লোক এখানে হয়। এটা খুবই দুঃখজনক। আমি মনে করি এটা আমাদের হিন্দুদের এটা কারণটা ফাইন্ড আউট করা দরকার। পিছাইতে একটা সময় কংক্রিটের দেয়ালের মধ্যে আমাদের পিঠ থেকে গেছে, সেখান থেকে আমরা পিছাইতে পারতেছি না, কিন্তু আমরা পিছন দিকে ঠেলতেছি যে ওই দেয়ালটাকে ভেঙে আমি কিভাবে আরো পিছাইতে পারি। দ্যাটস নট দ্য রাইট ওয়ে। আমাদের সবাইরে স্টেপ ফরওয়ার্ড হইতে হবে, আমাদের সবাইরে প্রতিবাদ করতে হবে। এই প্রতিবাদটা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ করতে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অত্যাচারিত হয়েই যাইতে হবে। এটা হচ্ছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা। So we have to practice ourselves. Achar and prachar. So I can say what our founder Acharya in ISKCON, Srila Prabhupada, he did. I think here everybody know about that. He did himself practice every day and told do that. So as a parents, if we practice ourselves and we can tell our children, they will listen. Unless if you say our children is not listening us, but do I listen myself? That's the main question. So My name is Ritu Roy, and I advocate for the Hindu population in Bangladesh. United Hindus of USA is an organization and coalition of all Bengali Hindu temples, organizations, and leaders. This organization was established early in 2022. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I want to thank you for your lovely introduction. And I'm so proud to be here at United Hindus. I would like to reintroduce myself. I'm Jenifer Rajkumar, State Assemblywoman. I'm the first Hindu ever elected to New York State office, but definitely not the last one. And it's definitely my Hindu faith and principles that guided me. Before I started my race, people told me, Jenifer, you're a nice girl.
You have no shot. But I bowed down to Goddess Durga, and she showered me with her blessings. And that is why I stand before you today in this position. And I followed the teachings of our faith. My dad used to tell me to accomplish any big task, you have to follow the example of Arjuna in the Mahabharata. There were 5 Pandav brothers, and they were asked to shoot a bird, but only one of them shot the bird, and that was Arjuna. Why was he successful? Because he saw only the eye of the bird. So to this day, my father tells me, focus on the eye. That is how you'll be successful. Durga, her name is Durga. For for our safety, security. Don't take my land, don't take my girl, don't take my wife, don't destroy my temple. Please help us to survive. This is all of our work, all of our organization main theme, not for expansion, not for grabbing, just for surviving. So I cannot understand why the people, when we are working together, we are organizing, they are talking this communal and all other religious things. So what happened? In 1971, who was the target for murdering? The Hindu was the main target. Then the Awami League leader, the secular people, and those on the intellectual, those people wanted to get the independence. But main target was Hindu population. And first day, the Operation Searchlight, March 25th, where they attacked. They attacked in Jagannath Hall, a non-Muslim dormitory. And all this Hindu area, they didn't attack Khalabagan, they didn't attack the Elephant Road and Dhanmondi, all these area. They arrested Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and they didn't murder that much political leader. Or if you calculate at that time the parliament member, how many parliament members they murdered? They murdered mostly the Hindu people. They built 5 laws to take in Hindus' land, and who bring this law? The government. In 1950, they bring on law. It's called, the landlord abolishing law. And through this landlord abolishing law, they take in all this landlord land. But in West Pakistan, they never execute this law. আপনারা জানেন না। আপনারা কন্টিনিউয়াস দেখি কাস্টের বিরুদ্ধে কথা, অমুক নেতার বিরুদ্ধে কথা, তমুক নেতার বিরুদ্ধে কথা। জানতে চাই যারা নিয়মিত লেখে বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে ক টাকা খরচ করেছেন, কদিন মিছিল করেছেন, কটা প্রেস রিলিজ দিয়েছেন, কি শ্রম, কি মেধা, কি ত্যাগ, কি তিতিক্ষা করেছেন। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলেই হয়ে গেল? একজন নেতাকে চেষ্টা করেন তার পায়ের নিচে 2টা ইট দেন, তাকে প্রশংসা করেন, তাকে তো প্রশংসা করবেন, তার পায়ের নিচে 2টা ইট হবে, তার মাধ্যমে সে উঁচু হবে, সে আপনার কথা বলতে পারবে। তাকে নিন্দা করে তাকে ছোট করবেন না। আপনি কিছু করতে না পারেন, চুপ থাকেন। আপনি কিছু করতে না পারেন, চুপ থাকেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কারোর বিরুদ্ধে কথা বলেন না, কাউকে ছোট করেন না। আপনারা কাস্ট নিয়ে কথা বলেন। ব্রাহ্মণরা যে কি শূদ্রপাড়ায় আগুন দিয়ে আসছে, নাকি সাহারা যে কায়স্থ পাড়ায় আগুন দিয়ে আসছে? দেয়নি তো, তোর হত্যাও করেনি, আগুনও দেয়নি, কেন মারেও নি, কাটেও নি। হয়তো একসময় ছিল, সেটা নিয়ে তো এখন চর্বিত চর্বণ করে লাভ নেই। এখন শিক্ষা সবাইকে সমান করে দিচ্ছে। তো আপনি সামনে এগিয়ে যান, কারণ নিন্দা না করে, প্রশংসা করে, আপনি ভালো কাজ করে করে আপনি এগিয়ে যান। নিন্দা করার তো দরকার নেই। তো যেখানে যারা পৃথিবীকে লিড করছে, পাকিস্তান আমাদের, আমি যেটা বললেন যে আমেরিকা বিরোধী ছিল, তাহলে কি আমেরিকার সাথে আমরা ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক রাখছি না? আপনি এখানে আছেন না, আমি এখানে আছি না, রাখছি তো, একসাথে কাজ করছি তো, একসাথে বাঁচছি তো। সো সেই একটা কথা মনে নিয়ে বসে থেকে তো তাদেরকে আর দ্বিতীয়বার কাজ করতে দেওয়ার সুযোগ হবে না, তা তো ঠিক না। এবং আমেরিকা কেন? আসেন ভাই, আমি অনেক খুশি আপনি আসছেন। আমরা একসাথে আমেরিকার কংগ্রেসে, ইউর কংগ্রেসে, জাপান বলেন,
সমস্ত জায়গাতে, এশিয়াতে সমস্ত দেশে আমরা বলি ইউনাইটেড নেশনসে আপনি আমি একসাথে যাব। অবশ্যই আমরা ইউনাইটেড নেশনসে যাব, কেন যাব না? অবশ্যই যাব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। The US Congress is one way to get the ticket. America is a superpower. It's part of the UN Security Council. If you have one member of the UN Security Council, USA is a superpower, right? We all admit. If USA is persuaded on our side, then the other Security Council members will also be on that side as well. So if you read the blood telegram, there's many passages where he recounts that this genocide is silent and it's under the eyes, and there's different types of rules, laws, and regulations that sanctions it. Of the attempts to stop the Sankirtan that Chaitanya Mahaprabhu is propagating throughout the Navadvip area. So this was the largest civil disobedience up till that time. And so we know what can be accomplished by such efforts once unified. But that unification cannot be simply based on temporary designations. We have to understand what is for our eternal benefit. And if everyone is united, then nothing can break apart that unity. But it must be based on something tangible, something transcendental, not just on a temporary situation. We know the atrocities are there. These cannot be overlooked. But to go forward, the civil disobedience must be very carefully organized. And we are daily out on the streets of New York City. You must have seen us. This chanting of the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there's a verse in the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Purana. This is the essence of all knowledge. Vedanta means end of knowledge. Veda means knowledge. And Siddhanta means the perfection of knowledge. So there it says that in Kali Yuga, there's only one method, Yagnai Sankirtana Praya, Yajanti Hi Sumeda Saha. That the only real weapon, Sangopanga Chapachada, is the weapon of Sankirtan. This chanting cannot be taken away. And we saw that when the Chankaji tried to silence Chaitanya Mahaprabhu. What did he do? He ordered them to break the mridangam. So when he did that, in one night, 10,000 people marched against the Kazi. 10,000 people. So just imagine if 10,000 people performed Sankirtan in front of the White House or in front of the UN. Could they ignore you? No. They could not. But if 100 people come and just hold some signs, it's not very effective because they come and go. That's why we do Sankirtan every single day. I'm an American. I was born in Manhattan and raised here in Queens, in Astoria. But I came to this philosophy by the grace of a great teacher, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We are all coming from an era of war and destruction. And during our generation, we all had to be drafted in what we consider to be an unjust war. But Prabhupada told us not to dwell on such things, that these are all temporary. But what is permanent is your eternal soul. And so while we're fighting for the rights of each other, for the oppression, and for the genocide, we have to know that the real, what they cannot take away from you is your culture.
So you have to maintain this culture very strongly. This is what we're trying to preserve. That is why we go dressed as we do. People say, why do you Westerners wear dhoti and kurta? It's because we're trying to preserve the ancient culture of India. Because this is what will prevail. The culture of India will prevail. It will prevail in Bangladesh. It will ultimately prevail in Pakistan. It will prevail all over the world. But we have to maintain it. We cannot become participants in this material accumulation. That will water down the culture. It will make you weak. Forgive me for saying this. We have seen it in our generation and other generations. That is why you see the young people who are coming to do Sankirtan, the nice young lady. She could be doing so many things. She could be singing filmy songs. But she goes out on the street and chants Hare Krishna. Because she knows the benefit not just for her, but for anyone who hears. So we are convinced. I'm now chanting for 50 years. I joined this movement. So we know the benefits. We know how this can conquer everything. This is the second largest religion in Russia. ISKCON, Hare Krishna. The second largest. The Orthodox Church, of course, is first. But second is Hare Krishna. When they asked, what is the greatest threat in Russia, to the leaders there when they had their meetings, they said this Hare Krishna movement is the greatest threat to communism. That's a big country. Bangladesh is a small country. If everyone united in the holy names and did Sankirtan every day, everywhere, hundreds or thousands of people, then this oppression would disappear. They cannot confront it. So that is our humble hope, that everyone can participate somehow or other. We're trying to do our best. We're just a few devotees. But we saw what Prabhupada was able to do. Prabhupada went to Russia in 1971, and now it is the second largest religion. So this is what can be done. So thank you for giving me the opportunity to speak. একটা গির্জাও ভাঙেনি, ভাঙলো কি মন্দিরগুলো ভাঙলো। আমার বাড়ির কাছে মাদারীপুরে রাজৌর যে নির্মম অত্যাচার হলো সেটা আপনারা জানেন। এরপরে 96 নির্বাচন হলো, আবার একই চিত্র। 2001 নির্বাচন হলো, আবার একই চিত্র। তার মানে এক একটা নির্বাচন আসে, আর সেই নির্বাচনের রেজাল্টটা কাদেরকে দিতে হয়? হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায়, না হলে বিএনপি যায়। আর মারটা কারা খায়? মার খাওয়ার জন্য কি আমরা আজকে যারা আমেরিকাতে এসেছি, আমরা ভাগ্যবান। আমরা সেই টর্চার ছেল থেকে বাইরে চলে আসছি ঠাকুরের কৃপায়। আমাদের একটাই মাত্র কাজ হবে, আপনাদের কাছে বিনীতভাবে বলছি, আপনারা সমস্বরে আপনারা জেগে উঠুন, আপনারা কথা বলুন। আমরা 2021 সালে 3000 লোক নিয়ে, আপনাদের মনে আছে তো, আমরা আমাদের সেই টাইম শেষ করে 3000 লোকের আমরা জমায়েত করেছিলাম। এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা যখন ওয়াশিংটন ডিসিতে গিয়েছিলাম, সবাই আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে এসেছিলেন, আমাদের সাথে বৈঠক করেছেন। 5 থেকে 6 জন কংগ্রেসম্যান আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আমরা হতাশ হওয়ার কোনো কিছু না। আমার এক দাদা প্রথমে বলেছেন, আমরা অনেকে আসি নাই। আমি মনে করি অনেকে আসছেন, কেউ না কেউ শুরু করতে হবে। শুরু করলেই এটার মধ্যে সবাই আসবেন। আপনার হতাশ হওয়ার কোনো কিছু নেই। রামপ্রসাদ বিখ্যাত একটি গান আছে, ববে দে দুঃখ মার কত চাই, আমি কি দুঃখকে ডরাই। এই দুঃখকে ডরাই আমরা বলেন, ববে দুঃখ দে দুঃখ মা, আমি কি দুঃখ করে। শুধুমাত্র একঘেয়ে অনুষ্ঠানে করতে চাচ্ছি না, কিছু গান, কিছু বক্তব্য, কিছু নাচ, আবার ভায়োলিন নিয়ে একজন বসে আছেন দেখতে পাচ্ছি। সবকিছু মিলিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে যাব। আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএস সৃষ্টি হয়েছিল
হিন্দুদেরকে ঐক্য করার জন্য। আর সেই হিসেবে আজকে পর্যন্ত আমরা সেই কাজগুলি করে যাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করতেছি সকল হিন্দু যেন ঐক্যভাবে আমাদের হিন্দুদের পাশে কাজ করতে পারে। তাই আমরা বলতে চাই, আমরা শান্তির শৃঙ্খলার সাথে দেশের মাতৃকায় এবং দেশ ও প্রেম নিয়ে সমানভাবে আমাদের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আজকে অন্য কোনো সভ্য রাষ্ট্রে এইরকম ঘটনা আমরা দেখতে পাই না, যে কোনো ধর্মের কেবল ধর্মের বিচারের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা হয়, কেবল ধর্মের পরিচয় ধরে তাকে হত্যা করা হয়, তার বাড়ি লুণ্ঠন করা হয়, তাদের দর্শন করা হয়। এটা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।